سلام كشينيان. إنجا وتبومان شي وتبومان cellular respiration أجر أكسجين available به أو aerobic respiration أجر أكسجين available نبه يعني with the absence of oxygen lack of oxygen to process جروايا anaerobic respiration يعني أويك بيوتري fermentation الله شي الله in the absence of oxygen some cells convert pyruvic acid into other compounds through additional biochemical pathway occur in the cytosol. يعني location fermentation يشاركوا it's happening inside cytosol. The combination of glycolysis plus this additional pathway is known as fermentation. لو ديولا diagram كبيم بشأننا نوتمان كالي fermentation pathway glycolysis يشي لسر حسابه أو تاني اللي رأى combination glycolysis لقال أو pathway fermentation بيكو هردو كان بيانوتري fermentation إن جاء شي the additional fermentation pathway do not produce ATP. لو ديو بين متبومان the pathway of fermentation gives ATP but it's not giving additional ATP. So what's the aim of fermentation? However, they do regenerate NAD, which can be used to keep glycolysis going to make ATP. We know la glycolysis la step C NAD plus بكارهن رواية NAD plus became NADH. So تعنين بلين NAD ingredient كلا processing glycolysis. لا خيري glycolysis ATP بدرس بو يعني yes I had to net ATP production. So من أجر بتوانم even though fermentation خوي additional ATP ناياته بس أجر بتوانم glycolysis بردوام به خوهر لهر glycolysis process هكا چيم دس أكوه لهمو glycolysis هك دو ATP دس أكوه for that أيمي fermentation بهر دو type أكوه وشيا it will regenerate يعني reproduce NAD plus. NAD plus chile agarreto bo processing glycolysis indirectly it will reproduce ATP again. Fermentation cannot produce ATP. However, instead what will happen? Instead, however, they do regenerate NAD plus fermentation NAD bodrusakato, which can be used to keep glycolysis glycolysis bardawam be, and then glycolysis bardawam be ATP production ish bardawam abed. Inja fermentation do type yan lactic acid fermentation yan ethyl alcohol fermentation. Isababroin sayrikin bzanin her yan chinu chon ru'ayan. Lactic acid fermentation ناوي خوي بخويا وياتي ما دام lactic acid fermentation يعني lactic acid will be produced or the product of lactic acid fermentation is lactic acid. As a definition in lactic acid fermentation an enzyme converts pyruvic acid into another 3-carbon compound which is called lactic acid. أما تاني لرسمك علامة pyruvic acid غورا وبوتشي غورا بموليكول يكي سي كربوني ترها أميش سي كربونا بيوتري لاكتيك أسيد ما بزانين شون روايا step يكي زور أسانا it's one single step and it is so easy pyruvic acid how it happens pyruvic acid by adding 2 hydrogen to it will become what? It will become lactic acid. I will add 2 hydrogens to pyruvic acid and it will be lactic acid. The 2 hydrogens, where I get them? One of the hydrogen always in both of the types of fermentation. Both lactic and ethyl alcohol fermentation. لهردو كيانا hydrogen يكمي منالين دو hydrogen هيدروجينية كميان هميشة لا NADH أويد أما تاني MHA NADH مبرت MHA NADH أما خص مسار pyruvic acid NADH كي لبكا موتشين بو أمانيتوا NAD بو دروس بو أما برادري تريان MHA تريان لكيويد
أما يتشيتريان إما أزانين fermentation لناو plant و animal إيشا رؤية أما يتش أجر لبلانتا رويا أم يتشي دوام ل ستروماويت باشا أي أجر أم processي fermentation لناو animal يان bacterial سيلا رويا أو اللي كويد أو أم جاريان لناو cytosoloid باشا so one more time تشي رويات pyruvic acid بقات كردني 2 hydrogen أبيت بتشي بقات كردني 2 hydrogen بوي أبيت با lactic acid أم 2 hydrogen يكي كان ل NADH ويد هميشة يتشكي تريان أجر لا بلانتا رويابو لستروماويد أجر لا أنيمالا رويابو أو لكويد أجر لا أنيمالا رويابو لناو سايتوسولويد دوائات كرني أو دو إيتشا أو يكبو ممنيتا وشيا أو يكبو ممنيتا برودكتا كبيوتري لاكتيك أسيد إنجباب زانين أم lactic acid daily in life لكوا عيبين ladies lactic acid fermentation can be done by bacterial plant and animal cell also but it's rare inside animal cells عليها daily in life where we can see lactic acid fermentation lactic acid fermentation by microorganisms play an essential role in manufacture of food products such as yogurt and cheese. Lactic acid fermentation by microorganisms أكريت كأو microorganism بسيلة بكتيريا كاتك بكتيريا lactic acid fermentation أكا لناو ملكا أم lactic acid fermentation أكا برودكتك اشتيا كبام دروسة به أو برودكتي كبام دروسة به يوغرت و چيسة أوي كخوتان روجانا أي خونو أي بينن باشا so daily in life lactic acid fermentation by bacteria and by microorganisms results in the industry of food industry like yogurt and cheese أي لناو human لكوا أي بينن in human cells occur in muscle cells لناو muscle cell كان رؤية لتشكاتك لكاتي very strenuous exercise strenuous يعني exercise كي زور قرصو بردوام such as sprinting at top speed بقو وكوشونها exercise كي زور قرص بقوي زور ببردوامي بس speed كي زور سريع لراكردن بردوام بيت أما lactic acid fermentation